contact! Target's in sight! Enemy down! Enemy in sight! Headshot. Enemy contact! Tango down! Need backup! Contact with enemy! Predator missile on standby. Target's in sight! Target's in sight! Enemy Stealth chopper on standby. Keep on them. We're winning. Stealth chopper inbound. Friendly Predator missile inbound. Predator missile inbound. Good work. contact with enemy! Tango down! Deathmatch. Tied for the lead. We've taken the lead. Enemy contact! Sight! It's too close. Fight harder. Close. Fight harder. Hurt! Lost the lead. Enemy in sight! Tied for the lead. Tied for the lead. Close. Fight harder. Fight harder. Target's in sight! Cut! Enemy contact! Tango down! Shot! Hostile Predator missile inbound. I got shot! Tied for the lead. We lost the lead. It's too close. Fight harder. Enemy contact! Reloading! Target's in sight! I'm hurt! Reloading! Enemy in sight! Keep on them.
Rathaus ist nur der Riegel hier vorne. Die Seitenteile und der hintere Teil sind die heutige Hamburger Handelskammer. 1841 gebaut worden als die Hamburger Wertpapierbörse. Dann das einzige Gebäude, das wir groß im Innenstadtbereich überstanden haben. Da haben sich 10.000 Leute niedergelassen, da haben Reichstag. Was hat man in Hamburg am großen Land gerettet? Die Börse, Wohnungsbrandschlag, Kirchenbrandschlag, Stadtbetrieb, alles brannte nieder. Was hat man als einziges Gebäude im Innenstadtbereich gerettet? Die Börse, die wichtige Prioritäten hat. Es geht also mehr in die Politik für die Pfeffersäcke, die ganzen Ausleute, Restaurants der Pfeffersack. Also auf jeden Fall egal, welche Regierung dran ist. Man macht immer Politik für die reichen Leute, bei 44.000 Millionären in der Stadt und ein paar Milliardären dazu, weiß man auch, wo das Geld herkommt. Also von daher, wie gesagt, das wurde gerettet. Hamburg hat ja auch die erste Wertpapierbörse Deutschlands gehabt. 1558 wurde zum ersten Mal die Börse gegründet. Das war die Hamburger Wertpapierbörse. Der Vorläufer ging bestimmt zurück auf Mitte des 13. Jahrhunderts.